eventful over. 2 wickets for Rashid Khan. Brings back his side into this game. After 5, it's 31 for 2. থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলার ফিলিং, নেই মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। জাস্ট ফিলস। ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্র্যান্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। Been easy. Gale back in the hut. Kusal Pereira came and went. Karian Nafis has got his work cut out. This is good work from the Kumilla bowlers, coming back strongly, not defending the biggest of totals. 153 is what they compiled. Young Mahdi Hassan comes in for his 3rd over. Bowled 2 good overs. Down the wicket, he's going to go! That's the wrong one! And he's charged up, and why not? The ball that went the other way. This played for the little bit of turn was from McCallum, beaten all ends up, and Liton Kumardash does the rest. Wow. 3 early wickets in the innings, and this is well bowled. McCallum's come down the wicket, it's gone the other way. Well taken by Liton Das, and very happy, and why not? Brendan McCallum gone for 13, 31 for 3. তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু, তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় 0 ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই যখনই চাই 0 ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন, তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে, যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, অ্যাক্টিভ সারাদিন। Committing himself too early, and the ball went the other way. Beaten all ends up by this young man, Mahdi Hassan. And on they elated. Could come back here. Caught and whipped away to open his account. Well, a couple of overs ago, the Camilla Victorians would have been kicking themselves. They had an LB of Chris Gale that was turned down. And this is the fall of wickets, as you can see, 31, 31 and 31. And they also dropped Chris Gale, and they just would have thought things are not going our way. But a few deliveries down the line and taking 3 really important wickets. Completely turning the game round on its head. Mahdi Hassan is on fire, and the owner is absolutely delighted. Disconsolate look from Chris Gale. That was just playing down the wrong line by Sharian Nafis, and is beaten all ends up. Well, the young man with the golden arm, Mahdi Hassan, this one turning, gripping and hitting the off stump, and excitement once again. He's pumped up, and why not? Sharian Nafis, he's gone for nothing, 32 for 4. These are your boarding passes. Have a safe flight. জলদি। কিন্তু স্যার ফ্লাইটটি তো। কি তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ, স্যার আমি দেখছি ব্যাপারটা।
সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। রূপবন তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থিয়ানিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে, চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। সোনাদিকা, থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। Mahdi in again with the new batsman and immediately falls into a good line. Ravi Bopara is in there because of this. Another superb piece of delivery. Just a hint of turn. He's playing for the ball that would come in. Misses the bat, strikes timber. This is a wonderful turnaround by the Kumula Victorians. And this young kid is doing the job for them. Mahdi Hassan. His couple of wickets. One down the wicket from Ben McCullum. He's pumped up, beaten him, and it's the genuine off spin that gets the other batsman, Shahriar Nafees. Tuck away for a single. And that completes the power play. It's 33 for 4. এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now, exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। No money for music. একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা এক পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I feel it good. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Very close, that call. And it was eventually given. 33 runs came, 4 wickets. It was all done in a hurry, particularly the wickets 31, at 3 wickets at 31, 1 at 32. Really brought back because of this young man. And also instrumental in that fall of wickets, of course, is Rashid Khan. And that was a little high. Didn't bother to appeal. Lovely smile on his face. This is first over. Look at that. Just pitching the balls mostly in line. There's some going away, some coming back in. That's Rashid Khan's first over. Always keeps the batsman on their toes. Play and a miss. Little poke. Didn't get a touch. Well, they're on top here, and they smell blood. The Camilla Victorians. It's well bowled. That's the googly, just in the 2 fingers. Well delivered. And well controlled too. Ravi Bopara, 247 innings. A lot of innings. Oh, brilliant effort. That is a brilliant effort. So unfortunate, and you can see Rashid Khan, he's not even upset. He knows how quickly he reacted here. Imrul Kais did very well in the slips. Look at this turning away. The hedge. Oh, brilliant effort. Would have been a stunning catch if would have hung on to that one. Dying on him. Desperate effort. Lucky Bopara. Hands going the other way, and in the process is missed the bat. Missed the keeper, and eventually I think it's going to end up in the boundary. Despite that effort, and the umpires are going to have a look at that one. Yeah, this was the googly, the bounce, turn, and the keeper not being able to get down there quickly enough. Bleaton does. I mean, down at the fine leg boundary. I think that'll be 4. Yeah. Good chase and a valiant effort, but to no avail. So 5 very, very precious runs coming. They were drying up with regards to the runs, losing wickets at regular intervals, and now maybe that'll ease some of the pressure. Looks very pensive, does Ravi Bopara. Right behind that, he has been exemplary, Rashid Khan. The spinners this innings, look at them, lots of dot balls, and it's just short of length, some of them, but lots in the good length area too. Nothing full. Absolutely marvelous. Another one going the other way.
He mixes them up so very well, but it's done too much on the leg side. Yeah, just not getting his line right on that occasion. But how many times, Shamim, have we said, it just takes 2 or 3 balls? They were 31 for no loss and almost 33 for 5. No, wouldn't be wise. The fielders are really charged up now. Bringing their steps. The bowler's got his tail up. Batsman under the cosh. Oh, it's all getting out to be quite an interesting scenario. They are very worried that the big guns in for them, the Rangpur Riders, they're back in the hut. Again feeling for it, fortunate not to get a touch. 7 overs completed, 39 for 4. I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamin. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamin. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। Bells off. Interesting. Bells off and maybe a split second later. Just come down. Just a part of a second in that position. And that's good awareness. And what normally happens is you think, should I? And as you sometimes want to stop is when the foot comes up. So very difficult for you to carry on in one motion. Mohammad Saifuddin did well at the end of the innings, threw his bat around. 16 wickets already in his short 20-over career. 3 for 24. One bounce over the head of the bowler for a single. Just mentioning Mohammad Saifuddin scored a quick fire 16 of 11 balls. That's very sporting of the batsman. The ball deflecting involuntarily. This is not taking the extra run. Yeah, rebuilding time here for the Rangpur Riders. That man has had to do it several times for them so far in the AKS BPL 2017, powered by Shah Cement, and he's been called upon to do it again. 40 for 4. Well, if anyone can do it, he's got the experience, the quality, and the awareness to do it. Ravi Bopara, so efficient all around the world in all formats of the game, particularly now. There you see 39, 38 and 54 in his 3 previous innings. So, and 2 not out of 3. That all goes well. That gives out signs that he can stabilize this rocking boat of the Riders. Full toss. Content to just push it away for a single. Yeah, he's had a good tournament. Needs to rebuild now. And he will hope that the rest of the men to come can support him. Sarah Pereira, good strike rate, 141. We know Mashrafi Mortaza can bat, 128. But once you start getting to Rubal Hussain and Shoaib Ghazi, then you know that in terms of the strike rate, it's going to be very, very difficult for them. Mohammad Mithun can also bat well, but he will be under pressure. Need to just stabilize the innings and play shots like that. Just milk the runs at the moment. Ones and twos will do nicely. Want to ensure that the scoreboard keeps ticking over and no pressure is built on themselves to try and play some unorthodox risky shots. Now, these two are going to have to bat the majority of the remaining innings, overs. As you say, just need to make sure they keep ticking it over.
from the middle of the bat. Got to shade low, 130 kilometers per hour. Did skid a little bit. Seen that often. I started seeing it yesterday in yesterday's matches. This tells me that, of course, these pitches being used again. They were used in the first round. Another puff of dust. We've seen that often. I started seeing it yesterday in yesterday's matches. This tells me that, of course, these pitches being used again. They were used in the first round of matches here in Dhaka. So I think it's drying out, certainly. That ends the 8th over. It's 42 for 4. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাথ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলার ফিলিং নেই মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ জাস্ট ফিলস সনিকা থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায় তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না এটা তো সবাই জানে রাইট তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে নেভার ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু বেস্ট এভার ক্লিয়ার নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ নন স্টপ তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার নাথিং টু হাইড These are your boarding passes. Have a safe flight. জলদি কিন্তু স্যার ফ্লাইটটি তো কি তুমি জানো আমি কে হ্যাঁ স্যার আমি দেখছি ব্যাপারটা সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন দুধবন তাজার সতেজ চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থিয়ানিন যা মনকে করে তোলে তাজা একটু হিসেব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ এক কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া আর দুই আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার আমি জিতলে জিতে যায় মা গট ইট এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাথ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন Now, Ravi Bopara and Mohammad Mithun have really got to stabilize the innings initially and then try and go for that target if they can. Rashid Khan's deviations today, like the googly there on the left of your screen and the leg spin. 42 centimeters difference in line, and if you're a batsman and the one that comes straight at you, the slider, the flipper, that's also there. But you never know what he's going to dish out. Gotta be always wary, and there's not so much effort in the different deliveries that he does, and it's not detected by the batsman at point of release. That is the confusing part. Mohammad Mithun. He's back, quick run taken.
Camilla have just got such a lovely mix of players, the internationals and the local players. And you lose somebody like Mohamed Nabi in the starting 11 today, Shamim, and you replace him with Mehdi Hassan, who has been brilliant. A couple of really important wickets in his first over. They've got Rashid Khan, who's been fantastic throughout the tournament. Oh, that kind of shot, you are taking a little bit of risk, but I think that is on the cards. You've got to just try and upset the rhythm of the bowler. Some shots like that, making room for yourself, backing away, and trying to go through the offside. Ravi Bopara, wily old customer, he knows how to maneuver things. And this one is swung around, it's long, and it's gone for the maximum. This is what the doctor ordered. 50 comes up for the Rangpur Riders. Yeah, this is nicely played. He's picked the one that's just been given a little bit of air. He's kept his eye on the ball. And a good base when he was striking it, and a nice 6 over the onside field. They need more of these. They sure do. Now, that was not the right ball to attempt that shot. Fortunate to get the inside part of the bat, Mohamed Mithun. Can't afford to get carried away. Got to pay respect to the good deliveries. Play the ball to its merit. He's trying to go down the wicket. And good ball. He sees him coming and drops it short. Young Mehdi Hassan has been so impressive. He has. 22 years old. That's the big man, Chris Gale. Failed in his first appearance today. That's well taken. And it's going upstairs for the review. Quick hands from Leighton Das. I wonder if there's a signal from the bowler. But here's going to bowl down the leg side. They're going to check the no ball first. Third umpire is Murshid Ali Khan. Shouldn't be a problem with that. Mehdi Hassan, not very tall, and a spin bowler. And here is that point where the bails come off, his foot's down. Shouldn't be a problem. It should be safe. The decision pending says not out, so we carry on. But of course it's a wide that adds to the score and makes him bowl another extra delivery. Swung around, catch it is the call, but there's nobody around. Catch it, they can only stop it from going over to the boundary. 2 runs to finish off the 9th over. It's 53 for 4. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। কটেন এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। मैं দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্র্যান্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। To get off to a blistering start, unfortunately for the Rangpur Riders, just did not click, either of them. Left to the experienced Ravi Bopara and Mohamed Mithun, who's no mug with the bat. Well, that's an interesting shot. Seemed to check it. Despite that, the ball's racing away to the boundary. That's nicely played. He has advanced down the wicket. Seen that it's dug in short, and just a little short arm jab to get the ball over that man at mid-wicket. So this is good. Early boundary in the over always puts the bowler under pressure. Maneuvering the ball is something that Ravi Bopara is very adept at. He will make shots out of balls that you'd consider to be good deliveries. Yorker length, dugout, that's excellent.
comeback from Saifuddin. This was last and every good Yorker again. A really good skill shown by the bowlers today in terms of bowling that Yorker, and there it is right in the Yorker box. Down the leg side, whipped away. Only going to find a fielder. Been a decent over so far. 3 bowls, 6 runs. No need to get carried away. Rubal Hussain engrossed in the proceedings. A little smile breaks out. Sees himself in the big screen. A rather expensive Rubal Hussain today. 45 from his 4 overs. Waits on that one. Discards it, just hits it with an angle bat for a single. At the moment, just regrouping from that period of play when they lost 3 very quick wickets. First wicket at 31, second at 31, third at 31, and the fourth at 32. Difficult for a team to come out of that rut, come out of that hole they've dug for themselves. 9.10, the required rate has climbed up suddenly. Another almost fullish length ball just tucked away. Another single. Entertained thoughts of 2. Great work coming off the deep mid-wicket boundary by Rashid Khan. This is Mohammad Saifuddin today. This is the lines that he's bowled. And you can see he's been pretty consistent off stump area. These blue dots are the runs that have been scored off him. The deliveries rather that they've scored runs off. Last ball of a second. Full toss, couldn't take full toll of that. Hurried under when only a single results. 10 overs completed, it's 62 for 4. ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল কোন ক্যাডেট ময়মনসিং ক্যাডেট কলেজ কিন্তু ময়মনসিং ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল কিছু বাড়তি ভালোর জন্য ক্যাডেট এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন 92 of 60 balls. That's what's required. Well, Comilla have done very well so far. Alamin Hussain went for 12 runs in the first over. But it's time to regroup. Yes, they have to get the momentum going. Rangpur Riders batsman. And the required run rate is ascending. It's 9.20. I should be wary of that. They need to be on a lookout for a big over. The question is, who is the bowler that they can target at this stage? He's bowling at the moment. Well, Rashid has bowled superbly. Then they have Hassan Ali. We saw Pereira reversing the ball. And if there is a bit of reverse swing, Hassan Ali can be mighty effective. Yeah, that's the point I'm trying to make. The bowling resources available to Comilla are lethal. So they'll have to really target 1 or 2 overs. Maybe, as you said, Alamin Hussain. Let's look at it. He's into his second over. Mehdi is finished. Hassan Ali, Rashid Khan, they both got to still bowl. And not to forget about Saifuddin. He's a wicket-taking bowler. He's bowled well throughout this competition. Edged. Oh, another chance went begging.
Welcome boundary though. He gave himself room, looked to go inside out, it was pitched up. I think it's the bounce that did it. Yes, it was the bounce. So it's a big edge, just over the keeper. Litton Das did well, he leapt in there. Would have been a stunning catch had he taken it. Yeah, fingertips to the ball. So let's take a look at the Comilla Victorians lineup. The bat ball options. Well, Rashid Khan, Saifuddin, Hassan Ali, Alamin. They're all options. Shoaib Malik could bowl some off spin. 7 to be precise. Have utility cricketers in their lineup. Seven runs from this over so far. Need a boundary in this over. Yeah, that is the challenge, because you can't attack the likes of Rashid Khan. He's got 2 overs to go, and the point is you've got to give something to him. You've got to pay respect, and you've got to plan against his bowling. Short and wide, lucky. That is the bowler, because it went straight to the fielder. 69 for 4. রাতুল অ্যাবসেন্ট ফারা অ্যাবসেন্ট আরে এত বাচ্চা অ্যাবসেন্ট কেন বাচ্চারা অসুস্থ ডক্টরের কাছ থেকে শোনো যখন যায় জীবাণু হাত থেকে মুখে তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে এজন্য সিলভার লাইফ বয় জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফ বয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফ বয় বিশ্বের 1 নম্বর জোন প্রোটেকশন সোপ কটেন এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন Mehdi, from the very first ball, he bowled really well, and it was amazing. He was really good. I remember last night we were planning for the match. We were really scared of this one. Me and Tamim, we were talking, and we were really scared for this match. But turns out we're doing really, really well, and Comilla, winner win. Okay, thank you. And what do you think about Rashid Khan, the leg spinner, the magician from Comilla Victorians? I think he's the trump card of this match. Like the way he bowled and after the game was outstanding, and the public was also cheering him. As a result, it felt a really good impact. Like I just love Rashid Khan. He's the trump card of this match. Thank you so much. Aajke jeetne ke? Back to the commentary. Right, very, very knowledgeable fans, I can tell you, very passionate. They seem to know their cricketers. Hassan Ali, one of the leading bowlers in ODI cricket, was brilliant against Sri Lanka in the one-day series that was played in the UAE. Well, he was unlucky in his first spell, in his first over. He created an opportunity to pick up Chris Gale early in the piece, but was dropped by the wicket-keeper. And then he went for 15. He likes to bowl in the middle of the innings and in the depth of the innings. Very competent Hassan Ali. He has this ability to really create opportunities. He's a wicket-taking bowler. Really does a lot of things with the ball, bowls the short one, tends to move it around, very nippy, surprises the batsman with some pace. I think he's an underrated batsman also. I've seen him play some big shots. So he comes across as a very useful player, particularly in this format. Well, gives his 100% all the times. He stays involved with the game. Nothing
ruffles him. Mohammad Mitten has favoured the onside. Not much on the offside. Difficult situation for both these batsmen. There was a hint. Yeah, you took words out of my mouth. I did see that, just that inward movement. But you could see that Hassan Ali is sharp. He's not express. Yes, you could see that tailing in. He's not express at this stage, but he's sharp. He's hitting the bat hard. He's hurrying the batsman. Well, as it is, they were facing so many problems. And now, reverse swing. And short pitch deliveries. Yeah, it's becoming a bit difficult now for Rangpur Riders, because that asking rate is gradually climbing to 10. Not that it's impossible, but they need to start moving. They just can't be doing it in singles and dot balls. They won 9.96 and going at 6.09. The base has not been solid. Here's the got Tisara Pereira in the hut, and he's sort of a batsman who could change the course of the game in 1 over. So these guys, they really have to give something to this innings. At the moment, it's dull. Just going through the motions, failing to give momentum to this innings. Could be a wide. It is. Yeah, that has to be. That's tennis ball. Just bouncing way over the head of the batsman Ravi Bopara. Very short. Look how high that is. Didn't have to duck. Overs are ticking. Boundaries are hard to come by. Good slow delivery to end the over after 12. It's 72 for 4. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। কটেন এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Hello Fresh Super Premium Salt এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। Fresh Super Premium Salt, অ্যাক্টিভ সারাদিন। You must be feeling very happy, particularly এই যে ক্রাউড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন, অসাধারণ লোকজন এসছে। এই মাঠে মাঝখানে এসে বসে কেমন লাগছে? অসাধারণ আসলে, যেভাবে সারা পড়েছে আমি দেখেছি, টিভিতে দেখেও আমি এর অনুভব করেছি যেটা, এবং মাঠে এসেও যেটা অনুভব করছি যে আসলে অভাবনীয় সারা। আমি অবশ্যই বিপিএল এর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং বিপিএল গভর্নমেন্ট বডি সকলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে আমরা আশা করছি যে এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট আরো অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। এখন পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ইউথ এন্ড স্পোর্টস, ঠিক আছে বুঝলাম, তাদের দায়িত্বটা কি? হ্যাঁ, শুধু ক্রিকেট তো না, অন্যান্য স্পোর্টস আছে, কিন্তু ক্রিকেট ওরিয়েন্টেড কি আপনারা দেখছেন, কোন দিকে কি প্ল্যানস আছে? আসলে আমাদের প্রত্যেকটি ফেডারেশনের আমরা কিভাবে তারা খেলাগুলো পরিচালনা করছে সবগুলো আমরা মনিটরিং করি। পাশাপাশি আমরা ক্রিকেট, আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আবার সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম করার জন্য তিনি ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা সেই আলোকে আমরা গত এই অর্থ বছরে 131টি মিনি স্টেডিয়াম আমরা নির্মাণ করেছি এবং বাকি আমরা 490টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করব। এগুলো একটি পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আপনারা দেখেছেন যে আমরা তাছাড়া আমরা মানিকগঞ্জ,
পূর্বাচল এবং কক্সবাজারে আমরা 3টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম আমরা নির্মাণ করছি এবং আশা করছি যে এগুলো সব নির্মিত হলে আমার ক্রিকেট আরো অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। এবং খুবই আশার খবর, আমরা যারা শুনছেন আপনাদের কথা উৎসাহিত হবেন, বিশেষ করে খেলোয়াড়রা। একটা সমন্বয়ের কথা বলি, এই মনিটরিং করার ব্যাপারটাতে কতদূর রেসিপ্রোকাল অ্যাকশন আপনারা পান বোর্ডগুলির সঙ্গে? আসলে আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়, সংসদীয় কমিটি এবং ক্রিকেট বোর্ড সকল মিলেই সমন্বয়ের মাধ্যমে খেলাগুলোকে যাতে এগিয়ে নেওয়া যায় এটা আমরা সবসময় চেষ্টা করি এবং ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা করি এবং আমরা মনে করি সকল পক্ষই আমাদেরকে সহযোগিতা করছে। আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম, একটা সুন্দর পরিবেশে আমরা খেলা দেখছি। আই হোপ ইউ কিপ অন এনজয়িং। অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলাপ করে। আপনাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Dry period as far as runs are concerned lingers on for Rangpur Riders. Are finding it very difficult to find the boundaries.